right? And these recorded versions you have to send it to Delhi, yeah? And then English I think should be there. మీరు నేర్చుకుంటే చాలు. Okay, all right. Okay, Nani? Right, so how to generate a signal of 20 dB? How do you generate? Tell me. Signal power by noise power. So what is the given parameter? నేను ఏమి ఇచ్చాను? What is the problem now? Generate a signal of desired SNR అన్నాను. సో 6G కమ్యూనికేషన్లో ఏ వాల్యూ నుంచి ఏ వాల్యూ వరకు SNR ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి అది ఎలా తెలియాలి కదా, రైట్? సో కమ్యూనికేషన్లో నాయిస్ లేకుండా మీరు ఎలా ఏం మాట్లాడలేరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కదా. సో నేనేం ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చాను? SNR అంటే డిజైర్డ్ జనరేట్ ఏ సిగ్నల్ ఆఫ్ 500 samples, ఓకే, ఆఫ్ 500 samples ఆఫ్ 20 dB అన్నాను, ఆఫ్ డిజైర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాను, ఓకే, ఆఫ్ డిజైర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాను. ఐ థింక్ ఇది చేసి ఉంటారు మీరు, నేను స్లైట్గా ఇస్తాను. ఓకే, రైట్. సో SNR ఇన్ dB ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే ఫస్ట్ SNR ఈజ్ ఈక్వల్ టు యువర్ సిగ్నల్ పవర్ బై నాయిస్ పవర్ కదండి. సో ద మూమెంట్ ఐ సే SNR ఇన్ dB ఏమవుతుంది? వదిలేయమ్మా. సో SNR వదిలేయమ్మ. ఓకే, సో SNR ఇన్ dB ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 10 log signal power by noise power. ఇక్కడ ఓకే, రైట్. నౌ ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను? వన్ సైన్సాయిడల్ సిగ్నల్, ఐ నీడ్ ఏ సైన్సాయిడల్ సిగ్నల్, రైట్, విచ్ ఈజ్ ఆఫ్ 1 volt పీక్ సైన్ 2π అంటే 2 kilohertz సిగ్నల్, రైట్, 2 kilohertz సిగ్నల్ ఆ 500 samples జనరేట్ చేయమంటే చేస్తారు కదా, ఈజీయే కదా మ్యాట్లాబ్లో, రైట్. అండ్ నౌ assume one more signal which is of n of t which can be 0.2π, right, 3000 t means if I assume 3000 signal is a noise signal, low in amplitude. Now what I want x of t which can be of s of t plus n of t such that signal to noise ratio ఎంత ఉండాలి? 20 dB ఉండాలి కదా. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ సిగ్నల్ s of t of 1 sin 2π 2000 t or 1000 t or 6G communication means you can think of the frequency kada, right. So in that particular case how can you calculate power of a signal? ఇప్పుడు నా ప్రాబ్లం ఏంటి? దిస్ ఈజ్ నోన్. I asked you to generate a signal to, అంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఎంత రావాలి? 20 dB రావాలి. సో 20 dB రావాలంటే ఇది తెలుసు, తెలియాల్సింది SP or NP, సిగ్నల్ పవర్ ఆర్ నాయిస్ పవర్. హౌ కెన్ యూ డిటర్మైన్ సిగ్నల్ పవర్? If I have 500 samples of that, if I say variance of S of t, I will get signal power. Yes or no? If I have a signal, now how to add noise such that SNR is a desired ratio? Correct? So now what you do? Signal power by noise power is equal to 10 power SNR in dB, right, by 10. ఇప్పుడు ఇది వస్తే ఏమవుతుంది? by 10. సో by 10, అవునా, రైట్. నౌ నాయిస్ పవర్ బై సిగ్నల్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 power minus SNR in dB
by 10. So noise power is equal to signal power into 10 power minus SNR in dB by 10. Correct? Okay. Now this I know, 20 dB I gave, and this, what about SP? How can you calculate signal power? Variance of your signal, then you will be having SP also. So what is not known now? Noise power. So you cannot add noise power, we add noise amplitudes. So noise amplitude is equal to square root of noise power, and this noise amplitude is what you multiply here. So NA multiplied by this if you try to do, and how you got that NA? Right. So with NA if you multiply, you will be getting a signal, and this signal if you add, that will be a desired SNR. Ardhamaindandi? So idi SNR and then SR. So ipudu any signal, any SNR you can generate now. If I say 0 dB, substitute SNR 0. 10 dB, substitute SNR 10. Right, 20 or 30 is what you try to do, and then you calculate this, because these are known. So you get NA, multiply that NA with your noise signal, and if you add these to 500 samples, then that will be of your desired SNR. Ardhamaindandi? Idi SNR, signal to noise ratio. So which is P signal by P noise, and which we just discussed now. This, okay? So SNR quantifies how strong the desired signal is compared to the background noise at the power receiver. Okay? Power at the receiver. Background noise power to the at the receiver. Okay? So now here if you try to consider why this SNR is critical, it determines the modulation and coding schemes actually, SNR. And it affects bit error rate and then throughput. You know bit error rate? How do you do bit error rate? Manam equalizer chestam kada design. So equalizer is before demodulator or after demodulator? Before demodulator. Right. So before demodulator, when you try to remove the noise, so manam ela chestam BR, number of bits going wrong versus SNR in dB. అంటే ఏమంటాం, ఒక రిసీవర్ని డిజైన్ చేసే ముందు ఈక్వలైజర్ ఎలా చెప్తాం, 0 dB, 5 dB, 10 dB, 15 dB, 20 dB, 25 dB. It means what? If signal to noise ratio, if it is a 5 dB, then if I send 1 lakh bits, how many bits are going wrong is indicated with a parameter called bit error rate. So 1 lakh sample lo 1000 bits wrong పోయినాయి అనుకోండి, రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ కేసులో what would be the expected BR plot? When SNR goes high, what happens to the BR? BR decreases. ఇలా వస్తుంది కదా, రైట్. సో this also, like, you know, this affects this bit error rate and then throughput. We will discuss what is throughput is. So impacts beam forming decisions in mm wave and terahertz bands and used by AI models in 6G networks for adoption of resource allocation. Okay? All right. So typical SNR range in 5G 6G communication. Chudandi, sub 6G mm wave FR1, FR2, what is the typical SNR? 5 to 30 dB, and mm wave 0 to 25 dB. Terahertz communication,
So means 100 to 3000 gigahertz frequency band lo typical SNR enta -5 to 20. Okay. So indoor or small cells you have 10 to 35. So ikkada untundi indoor and dantlo takku ante like 10 to 35 dB untundi. And edge cell or border you have -5 to 5. This is your typical SNR range. Signal to noise ratio in 5G or 6G bands. So the moment I can show you now the Excel sheet, you can understand now what is the SNR of the received signal at your physical layer. Ante kada, right? So this is a SNR. So SNR is RSSI minus noise power. So this is how you try to calculate. So here in this particular one example of calculating SNR, if you try to take, so RSSI, if it is of 70 dBm, which it can be equivalent of 174, and noise figure if it is of 5 dB, and bandwidth if it is of 20 megahertz, so then it is 26 dBs. So the link has a good quality and it supports 64 QAM or higher. Meaning, physical meaning andi. Okay? So this is one parameter. SNR is a parameter. So RSSI is a dominant feature in explaining whether it is a faulty data or SNR can be a, you have to characterize this high data transmission kada. So whether it is faulty data or corrected data or normal data, then which would be individual ga chuste everything it has its own physical meaning. Okay, right? So SNR requirements for 5G 6G modulations: QPSK 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, 1024 QAM, it is 32. So required SNR ఎంత ఉండాలా? 30 to 35 dB ఉండాలి దీంట్లోనూ. And you know much better. I am not a communication engineer. Okay? All right? Now, so SNR log samples. Now you understand? When your device is giving a measurement parameter in physical layer of SNR 22.5 dB, right? And then what do you mean by this? So CQI is channel quality indicator. So ila logs vastayi manaki actual ga device lo. Okay, right? And first entry support. So here actually this is how you may get. Now next one is what? Throughput. So throughput is the actual data rate successfully delivered from sender to receiver over a communication channel. So after accounting for losses and retransmissions and protocol overheads, so it is typically measured in BPS, bits per second, and then it can be of Mbps, Gbps and Tbps. So now BER plot, can you understand what do you mean by this actually? చాలా పేపర్స్లో ఇది ఉంటుంది కదండి. అంటే ఇది 5 dB ఉన్నప్పుడు ఎన్ని బిట్స్ రాంగ్ వెళ్తున్నాయి? ఇది 10 power 0 అంటే 10 power -1, రైట్? ఇది ఇక్కడ 1/100 and so on. So 5 dB. Now ఇది చాలా పేపర్, చాలా రీసెర్చ్ టాపిక్స్లో మీరు you will come across కదా. But have you ever thrown a light on this? How do you understand this actually? So which is good among at least all colors? Color. This color is better or this color is better? What do you mean by that? Number of bits going wrong is less in this particular case, right? Yes or no? Meaning is that. Okay? All right. So what is the physical significance of throughput? So throughput is successfully received bits by transmission time, and it reflects signal quality, bandwidth, modulation and coding schemes, network congestion, and then protocol efficiency.
ఓకే, ఇది పెద్ద సముద్రమే, పారామీటర్ వరకు మాత్రమే ఫోకస్ చేయండి. పొద్దునే నిద్ర వస్తుందా? రైట్. సో నౌ లెట్ us go ahead with. So throughput in 5G and 6G communications, if you try to say here, so typical throughput is 1 Gbps in 4G, 5G 2 to 4 Gbps, and 5G NR is 7 to 10 Gbps, 6G it would be 100 Gbps to 1 Tbps. Okay, this is the typical range. When I show you the parameters, you can understand. Okay, right. So throughput measurement methods of, this is physical layer, MAC layer. Okay, different methods are there. Only parameters you try to give focus on. Right. So this is what the summary table of typical ranges. Okay, right, 5G and 6G, and then what is the throughput is. So right, meaning this is what the major thing is. ఇప్పుడు అర్థమైందండి 6G high band data rate communication low, right, in a high G, then what are the parameters you get in. Okay, right. So now we'll go ahead. Now, so what is the problem? So problem is this now. What? If RSSI is minus 61 dB and signal to noise ratio is 23.85 dB, okay, this is dBm, this is dB, and delay in millisecond, right, delay in millisecond, and throughput in Mbps. Okay, and this rain attenuation parameter I didn't explain. So in this case, if it is this, then that data is normal data, not faulty data. Okay, all right. And if it is like that, there are so many parameters are there. So like how many measurements I have? Some 1000. Now what is your task? If I give this parameter is of this range, this parameter is of this range, this parameter is of this range and this range, then whether it is how can you make a decision whether it is a normal data or faulty data? That's what you have to do through a machine learning technique called decision tree. ఒకటి తెలిస్తే మిగతా తెలుసుకోవచ్చు. రెడీయా? సో డెసిషన్ ట్రీ తెలుసా? డెసిషన్ ట్రీ తెలుసా మీకు? ముందు డెసిషన్ ట్రీ తెలుసా అంటేనేమో స్కిప్ చేసి కోడింగ్కి వెళ్ళిపోతాను, లేదంటే డెసిషన్ ట్రీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే డెసిషన్ ట్రీలో మ్యాక్సిమం లైక్ అంటే అన్సర్టనిటీ ఆఫ్ డేటా గురించి మాట్లాడతాం. ఓకే, సో ఆల్ ఆర్ ఈసీ. సో సిఎస్సి ఉంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే లైక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవాడిని, బట్ ఈసీ కాబట్టి విల్ గో 1 by 1. ఓకేనా? ఆల్రైట్ అండి. సో సింపుల్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్సే తీసుకుందాము. దాని తర్వాత యాక్చువల్గా ఎలా పేపర్ రాయాలో కూడా మీకు చెప్తాను నేను. అంటే ఇప్పుడు ఈ డెసిషన్ ట్రీ మీకు కమ్యూనికేషన్ డివైస్లో కూర్చోవాలి అంటే ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్ ఎలా చేయాలి అంతవరకు తీసుకెళ్తాను. ఓకే, రైట్. యాక్చువల్గా మీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండడానికి
ఒక ఎగ్జాంపుల్ డౌన్లోడ్ చేశానండి పొద్దునే. ఇది కొంచెం మాట్లాడితే మీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఇది ప్రాబ్లం. దీనికి పైథాన్ కోడింగ్ కూడా చెప్తాను. coordinator sir. Right, now what is problem here? See, high fever, doctor దగ్గరికి వెళ్తాం కదా, he will ask like some parameters. By seeing, whether you have high fever or not, he will say vomiting is there or not is what he asks, and shivering is there or not is what he asks, and then muscle pain is there or not. So these are the questions doctor generally they ask, and based on that he may say like dengue or malaria, right? So దీనికి dengue or malaria, this is what we have to make a decision now. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఒక కొత్త పేషెంట్ వచ్చాడు, వాడికి హై ఫీవర్ ఉంది, వామిటింగ్ ఉంది, మజిల్ పెయిన్ లేదు, షివరింగ్ లేదు, ఏ రోగం? అది ఎలా చెప్తాం? సో నెట్వర్క్ హ్యాస్ టు బి ట్రైన్డ్. ఓకే, అంటే దిస్ ఇఫ్ యూ ఎక్స్టెండెడ్ టు 6G, if you extend it to 6G, if BR throughput is of this range, you are received RSSI of this range, SNR of this range, rain absorption of this range, whether it is a faulty data or normal data. This is what the decision we can make కదా. ఇప్పటికే పొద్దున్నే ఏదో టర్మ్స్ వచ్చినాయి, ఇప్పుడు మళ్ళీ రిసీవ్డ్ సిగ్నల్స్ ఏంటంటే బాగుండదు, రోగాలు అయితే ఈజీయే కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ అన్సర్టెనిటీ, వాట్ ఈజ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ మేకింగ్ ఏ డెసిషన్? ఏం చెప్పండి ఇక్కడ? టోటల్ హౌ మెనీ శాంపుల్స్? టోటల్ హౌ మెనీ డెంగ్యూ, హౌ మెనీ మలేరియా? 8 dengue, 4 malaria. Any one of these cases, all are dengue, means there is no uncertainty. Entropy. So what is the measurement of uncertainty? Entropy. So we measure uncertainty by using a term called entropy. So if 50% dengue, 50% malaria, what is entropy? 1 means maximum uncertainty. Right. If entropy is 1 means maximum uncertainty. If entropy is 0 means no uncertainty. Straight away we can take a decision. అవునా? రైట్. అసలు రావట్లే మీరు, నా ఫీల్డ్లో రావట్లేదు. ఇప్పుడు దీనికి హ్యాండ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి, డెసిషన్ ట్రీకి చేసి దాని మీద పైథాన్ చేయాలి. అది నేను చూపిస్తాను. ఇది ఒక చిన్న మ్యాక్సిబిట్ అని ఉంటుంది, RISC-V ప్రాసెసర్. దాంట్లో మేము 3500 అది బోర్డు, దాంట్లో 8 MB ఉంటుంది మెమరీ. ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఆర్డినో చాలు. ఆర్డినో ప్రాసెసర్ ఈజ్ ఇనఫ్, ఆర్ యువర్ ESP32 ఈజ్ ఇనఫ్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏ డెసిషన్ ట్రీ ఇన్ ద ఎడ్జ్. 300 రూపాయలతో చేయొచ్చు సొల్యూషన్, డెసిషన్ ట్రీ అయితే. న్యూరల్ నెట్వర్క్ అయితే అవ్వదు. ఓకే, అది ఫైనల్. సో మీకు సరిగా అర్థం కావట్లేదు, బట్ నేను ఇంకొంచెం చెప్తాను. సో ఎగ్జాంపుల్ వెళ్దామా? ప్రాబ్లం అర్థమైందా? డెసిషన్ ట్రీ ఎలా ఇది చేస్తాము. సో నౌ వాట్ ఐ డూ ఇస్, సో మిమ్మల్ని అంటే ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ యూ ఇన్ మై డొమైన్ యాక్చువల్లీ. సో కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం చూసాము, సొల్యూషన్ త్రూ ML.
Okay, title is the same. All right. So, communication fault detection through decision tree. So, I asked you to write a code and then you have written and dumped on a hardware, and then hardware gave ఇది ఏం కనబడకుండా చెప్పమంటే ఎలా చెప్తారు సార్? దిస్ ఈస్ డెసిషన్ ట్రీ ఫర్ దర్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ ప్రాబ్లం. ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ అన్నాను అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? చూడండి, అంటే నా క్లాస్కి ముందు నా క్లాస్కి తర్వాత మీకు అర్థమవుతుందా లేదా, అది ఛాలెంజ్ నాకు. రైట్? సో ఇప్పుడు దీన్ని ఏమని అర్థం చేసుకుంటారు చెప్పండి? అట్లా FDP అన్నారు సార్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మనీ అన్నారు, మరి ఇది మీకు వస్తేనే దానికి జస్టిఫికేషన్ చెప్పండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఏంటి, ఎలా రీడ్ చేస్తారు దీన్ని? మేకింగ్ ఎ డెసిషన్. I am in Aditya college. So what is the first key factor in deciding Aditya college? My native village is nearer or not. If ante kada. My in-laws house is, if it is nearer, then I opt Aditya, otherwise no. Right? So you have to make a decision kada. So you have to understand this after my class. Ready? Huh? రెడీయా? రైట్. నేను ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పి దాన్ని పైథాన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి కమ్యూనికేషన్కి వస్తాను. ఒప్పుకుందా? రైట్ రైట్. కమిట్ అయ్యారంటే వెనక స్టెప్ లేదు. రైట్. ఓకే. సో నౌ దిస్ ఈజ్ యాజ్ యూజువల్ ప్రాబ్లమ్ అవైలబుల్ ఇన్ any one of the YouTube, anything you can try to see, this is there actually. Okay, right. So coming to decision tree means this. So here actually we call a root node or root, and then here you have branches and all. So some terminology with respect to decision tree. If salary is between $50,000 అంతుంటుందా? అమెరికాలో one of my relative, no, my student is working actually. He's working as an assistant professor in Maryland University. He's getting $115K per year. అంటే ఎంత? 90 ఏముంది, 100 ఏముంది, రఫ్లీ 100 వేసుకోండి, ₹1. 115K అంటే $1,15,000. రూపీస్లో అయితే ఇంటూ 100, సారీ ₹90 వేసుకోండి కరెంట్ రేట్. ఎంత సంవత్సరానికి? అరౌండ్ 1 crore per year బై 12. నెలకెంత? 8,62,000. మనకంత వస్తే బాగుంటుండే కానీ కాలేజీ వాళ్ళేమో ఇవ్వట్లే. మీకు తెలుసా, ఐ వెంట్ టు ఆస్ట్రేలియా ఇన్ 2014 ఇన్ ఎ పేపర్ ప్రజెంటేషన్. మ్యాక్సిమం ప్రొఫెసర్స్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా ఆర్ చైనీస్. మనం ప్రజెంటేషన్ అయిన తర్వాత, సార్ సో యువర్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ సో గుడ్. ఏమి ఇంగ్లీష్ గుడ్? దాని వాడి సాలరీ ఎంత అడిగితే $60,000 సార్ అంటాడు వాడు. అందులో ఆపేసుకోండి 4 లక్షల నెలకి కదా. నేనేం చెప్పాను? 70,000 నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అన్నాను. యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. రైట్? అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా. మీరు డెసిషన్ ట్రీ చేసి సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఆ సాలరీ వస్తుంది. రాసి పెట్టుకోండి. రైట్? ఓకే. సో సాలరీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ $50,000 and $80,000, then only I will go yes.
But that is, salary is not only the parameter to decide whether it is nearer to my home or not. ఢిల్లీలో ఇచ్చి 10 లక్షలు ఇస్తానంటే నేను పోనే పోను ఫస్ట్. ఓకే, if it is nearer to my home, yes, then they provide cab or not, yes, then this decision I accept the offer. So we make decisions like this, right? Okay, so ఇప్పుడు వెళ్ళిపోదాం. ఇలాంటి చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయండి. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యారెక్టరైజ్ కంప్యూటర్ విజన్ ప్రాబ్లంలో బనానా ఆర్ లెమన్ ఆర్ ఆరెంజ్ చేయాలి అంటే షేప్ ఫస్ట్ చూస్తాము, కలర్ నెక్స్ట్ చూస్తాము, సైజ్ నెక్స్ట్ చూస్తాము డెసిషన్కి. ఓకే రైట్, ఇప్పుడు ఇది ప్రాబ్లం యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు అనుకున్నాం కదా, ఇది ప్రాబ్లం. ఇది సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఇది సాల్వ్డ్ నాకు పీడిఎఫ్ వర్షన్లో ఉంది, కొంచెం టైం పడుతుంది. సో నేను సాల్వ్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాను. సో డెసిషన్ ట్రీలో ఫస్ట్ వచ్చేదాన్ని రూట్ నోడ్ అంటాం. ఫస్ట్ వచ్చేదాన్ని ఏమంటాం? రూట్ నోడ్ అంటాం. నెక్స్ట్ డెసిషన్ నోడ్, లాస్ట్ నోడ్ని లీఫ్ నోడ్ ఆర్ టర్మినల్ నోడ్ అంటాం. 3 ఏంటి అవి? రూట్ నోడ్, డెసిషన్ నోడ్, టర్మినల్ నోడ్. 3 ఈ 3 డిసైడ్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? సో నేను స్ట్రైట్ అవే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతాను. సో ఎప్పుడైతే అన్సర్టనిటీ ఉందో దాన్ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఎంట్రోపీ, విచ్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ వాట్? సమేషన్ I is equal to 1 to n pi log base to pi. What is pi? Probability of becoming that to a ith class. Example, right? So the algorithm probability is between 0 to 1. Okay, so now ఇది ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఇది బాగా అర్థమవుతుంది మనకి. ఎంట్రోపీ కొంచెం అర్థం చేసుకొని వెళ్ళిపోదాం. రైట్, సో number of hours students studying, వాడు బాగా చదివాడండి, పాస్ అయ్యాడు. వీడు బాగా చదివాడు, పాస్ అయ్యాడు. వీడు బాగా చదివాడు, పాస్ అయ్యాడు. వీడు మామూలుగానే ఆడుతూ ఆడుతూ చదివాడు కానీ పాస్ అయ్యాడు. వీడు ఆడుతూ చదివాడు కానీ ఫెయిల్ అయ్యాడు. రైట్, వీడు చదవలేదు కానీ పాస్ అయ్యాడు. కాపీ కొట్టి ఉండొచ్చులేండి. సో టోటల్ ఎన్ని శాంపుల్స్ ఇవి? 10 శాంపుల్స్. సో 10 శాంపుల్స్లో ఎన్ని పాస్ శాంపుల్స్, ఎంతమంది పాస్ అయ్యారు, ఎంతమంది ఫెయిల్ అయ్యారు? 6 పాస్, 4 ఫెయిల్. ఎంట్రోపీ ఆఫ్ దిస్, entropy of this 6 yes, 4 no, total 10. So probability of S 6 by 10 0.6, probability of no 4 by 10 0.4. So entropy ఉన్నాయి 2 క్లాసులు. సో I is equal to 1 to 2. రైట్, ఒకటి ఎస్ ఒకటి నో. సో దీని ఎంట్రోపీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 0.970. సో 5 పాసెస్ 5 ఫెయిల్స్ వచ్చాయనుకోండి, ఎంట్రోపీ 1. రైట్, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ఎంట్రోపీ. నౌ because the entropy measures uncertainty based on how the data is split between different outcomes, yes or no. If all were yes, then entropy is 0. So means pure and then no uncertainty. If it is 50-50, entropy is 1, maximum uncertainty. Okay, so we calculate this. Now what we do is we try to calculate entropy by using either information gain or Gini index, right? So now here in this particular case, ఇప్పుడు చూస్తే ఇదేమో uncertainty of the result, but here we have again how much? High, medium, right? So pass or fail దీన్ని బట్టి చెప్పొచ్చా, దీన్ని బట్టి చెప్పొచ్చా, దీన్ని బట్టి చెప్పొచ్చా? కదా? సో ఆ కేసులో group 1 is what? High. When you try to consider this high, result is all yes. So if I consider high, then all yes, no, then what is the entropy? 0.
సో వాడు బాగా చదివాడు అనుకోండి పాస్ అవుతాడు అని చెప్పవచ్చు. ఇందులో సందేహం ఏమీ లేదు. రైట్. అండ్ మీడియం మీడియం మీడియం. సో 2S 1 no. So 2S 1 no. So probability of S 2/3. Probability of no 1/3. What is the entropy? 0.918. And group 3. Right. So 1 yes, 3 no's. వాడు చదవకపోతే ఫెయిల్ అవుతాడు, మనం మార్కులు వేసి పాస్ చేస్తున్నాం కానీ వాడు ఫెయిల్ అవుతాడు అంటే దీని అన్సర్టినిటీ. రైట్. ఓకే. సో విచ్ ఇస్ ఆఫ్ 0.811. సో entropy of this split, right? So weighted averages of entropy after split is 3/10. How you calculate this is what actually entropy of this entire thing. So 3/10 of this, 3/10 of this, 4/10 of this, so which is a 0.599. So the hours studied gives an information gain. So this is what we calculate, information gain. Whose information gain is more will become root node. అర్థమైందండి? whose information gain. ఇక్కడ whose అంటే ఎవరు? చదివేటప్పుడు హై చదివితే పాస్ అవుతామా, మీడియం చదివితే పాస్ అవుతామా, లో చదివితే పాస్ అవుతామా? ఈ మూడిట్లో దేని ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ మ్యాక్సిమం ఉంటే అది రూట్ నోడ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? రైట్. ఓకే. సో దిస్ మీన్స్ our studied reduces our uncertainty about whether a student passes or fail అన్నమాట. సో నౌ దిస్ is what the data set we considered. అక్కడ ఓన్లీ 1 హై 0 ఉంది. వాట్ ఈస్ ద డేటా సెట్ నౌ? బయటికి ఆడుకోవడానికి వెళ్ళాలా వద్దా? రైట్. సో ఫస్ట్ ఏం చూస్తాం? బయట తొంగి చూస్తాం. దాన్ని ఏమంటాం? అవుట్లుక్ అంటాం. ఓకే. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇంతకుముందు ఓన్లీ 1 వేరియబుల్ ఉండింది, ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇట్లా చెప్తే అసలు అర్థం కానే కాదు. నేను క్లాస్లో చెప్పేటప్పుడు డెసిషన్ ట్రీ ఎంటెక్ స్టూడెంట్స్కి లైఫ్ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లం చెప్తాను. నేను ఏం చెప్పనా? మ్యారేజ్ ఎలా చేసుకోవాలి. రైట్. ఈ ప్రాబ్లం చేయండి, మీకు ఎస్సీఏ జర్నల్ రాకపోతే చూడండి. పార్ట్నర్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, హౌ టు మేక్. ఇన్ని అల్గోరిథం నేర్చుకున్న తర్వాత రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయకపోతే కదా. మ్యారేజ్ ఈజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ 4 parameters. రైట్. మ్యారేజ్ ఈజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్, దీస్ ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు చూడండి ఒక్కొక్కరి ఫేస్లో గ్లో ఎట్లా ఉంది. ఇంతకుముందు ఈ అబ్బాయి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంటే అవుట్లుక్ సన్నిచ్చి ఈ ప్రాబ్లం నేను సాల్వ్ చేయించా. ఈ మరి అది ఎవరు చెప్పారండి, అందుకే నేను చెప్తుంటా. మనకి ఎవరు చెప్పరు. చెప్పిన తర్వాత మాత్రం రోజు కిచెన్ నుంచి సౌండ్స్ వస్తుంది. రైట్. ఎవరు చెప్పరు ఇవి, డెసిషన్ ట్రీ ఏ చెప్పాలి. మ్యారేజ్ ఈజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ 4 parameters. ఎడ్యుకేషన్ ఫస్ట్ మనం చూస్తాం కదా, మనం చదువుకున్నాం అంటే ఏం చదువుకుంది అడుగుతాం కదా. బ్యూటీ, రైట్, డౌరీ, క్యారెక్టర్. ఇది సాల్వ్ చేయండి మీరు, మీ స్టూడెంట్స్ని దీనికి పురమాయించండి. మీకు మంచి పేపర్ రాకపోతే చూడండి. ఎవరికి అమ్మాలా? మ్యాట్రిమోని వాళ్ళకి అమ్మాలి. ట్రైన్డ్ మోడల్ని ఎవరికి అమ్మాలా? ప్రాబ్లం ఏంటంటే డేటా సెట్ లేదు, కాళ్ళు తిరగాల. ఏమ్మా వయసు, ఈ 4 పారామీటర్లో మీదేమొస్తుంది? రైట్. చదువు ఎస్ఎస్సి, డిగ్రీ, బీటెక్ ఫ్రమ్ ఐఐటి ఆర్ ఎన్ఐటి ఆర్ ఫారెన్ యూనివర్సిటీ. 4. అవుట్లుక్ సన్నీ అంటే ఎండగా ఉందా బయట, రెయినీ వర్షం పడుతుందా, రైట్, అండ్ ఓవర్ కాస్ట్ మబ్బులతో కూడి ఉందా.
అది అవుట్లుక్. రైట్. సన్నీ అంటే కొంచెం ఎండగా ఉంది, ఆడుకోవడానికి వెళ్తాడు ఇది ఈ సన్నీలో వాడు ఆడుకోవడానికి వెళ్ళాడు. ఇక్కడ ఎక్కడైనా వెళ్ళాడా సన్నీ ఉన్నప్పుడు? నో. ఎస్, ఒక కేసులో వెళ్ళాడు. సో చదువు, ఇది ఏంటంటే బిఫోర్ బ్రేక్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ దస్ యాజ్ అ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్. సో చదువు. దెన్ డౌరీ 1 CR 50 lakhs. ఇది రికార్డెడ్ వస్తుంది సార్, మీరు అక్కడ పంపకండి, ఇది ఎడిట్ చేసి పంపండి. రైట్. ఇప్పుడు 1 CR 110 రకాల వంటకాలు ఉంటేనే పెళ్ళి అవుతుందండి, లేకపోతే కాదు. 110 రకాలు పెట్టాలండి అని తింటామా? ఇంట్లో ఒకటే రకం ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. లాస్ట్ టైం ఐ కేమ్ టు కాకినాడ, ఐ స్టడీడ్ మై M.Tech in కాకినాడ. వీ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ ఫుడ్ యాక్చువల్లీ. సో ఐ వాస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సేమ్. మ్యారేజ్కి వచ్చాము, 110 రకాలు ఉన్నాయండి. అదేదో గెస్ట్ హౌస్ ఉందండి అక్కడ కాకినాడలో, SRMT వాళ్ళది ఫంక్షన్ హాల్ ఏదో ఉంది. మీరు SRMT ఫంక్షన్ హాల్ అవన్నీ అన్నప్పుడు ఎట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? మస్తు ఉంటుంది అనుకో, అసలు బాలే. 110 రకాలు ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ బికమ్. సో డౌరీ, సో డౌరీలో ఏమేమి వస్తాయి? 110 రకాల వంటకాలు వస్తాయా? ఒకటే కూతురా? ఆస్తి మనకే వస్తుందా? ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి. రైట్. సో దెన్ క్యారెక్టర్, మా ఇంటి వాళ్ళని బాగా చూసుకుంటుందా లేదా, మా పేరెంట్స్ని బాగా చూసుకుంటారా లేదా? రైట్. ఇవన్నీ క్యారెక్టర్ పారామీటర్స్ వస్తాయి. సో నౌ మేకింగ్ ఏ డెసిషన్, ఏ అమ్మాయిలో ఆర్ ఏ అబ్బాయిలో 2 ఉంటాయి, ఇంకో 2 ఉండవు. ఏ 2 కావాలి? ఎక్సలెంట్ ప్రాబ్లం ఇది. AI, మ్యాట్రిమోనీ విత్ AI. సో AI పవర్డ్ మ్యాట్రిమోనీ, రెడ్డిస్ మ్యాట్రిమోనీ, కమ్మ మ్యాట్రి, ఎన్ని వస్తున్నాయో అమ్మో. రైట్. సో నౌ మీరు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చారు, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. సో నౌ you have to whether you are going for playing outside or not depends on the outlook. Then temperature is hot, mild and cool. Humidity high, normal, so only 2 humidity. So wind, weak wind, strong wind, okay, only 2 classes. So whether you are going for playing or not. So total how many parameters? 4 parameters. So which is root node? We don't know. Right. So training samples are this. So outlook sunny, temperature hot, humidity high and weak, then they went, wind is weak, then they went for playing? No. Right. So now how do you calculate information? So now how to select root node? Highest information gain. So you need to calculate information gain of outlook, you need to calculate information gain of temperature, you need to calculate information gain of humidity and information gain of wind. So how to calculate information gain? Entropy minus, how you calculated here information gain? Entropy of the result minus weighted averages of individual parameters. టీ ఉందా బయట? తర్వాత వద్దామా అంటే వద్దాం. రైట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా? సో ఇన్ఫర్మేషన్ గెయిన్ ఎక్కువ దేనికి ఉంటే అది రూట్ నోడ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్? సో విల్ డూ ఇట్ నౌ ఆర్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్, యువర్ విష్. Go for tea. Coordinator is very strict. Right. Okay. Right. So now here how many times they went for playing, how many times they went for not went for playing? So this is entropy of the result. Signal is fault, signal is normal. So that depends on the total, how many samples there? 1000. Okay, here how many?
Total 14. Out of 14, how many times they went for playing? How many times they went for playing? 9. Yes. 4. So what is the entropy of the play? Right. So entropy of play is, so here entropy of, so here there are how many, అంటే ఇప్పుడు ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కదా మనం, అది ఎంట్రోపీ, అది రూట్ అంటే ఓవర్ ఎంట్రోపీ మైనస్, నౌ ఐ క్యాలిక్యులేట్ with respect to outlook, I try to calculate entropy, right? So outlook has how many parameters? Sunny, overcast, rainy. Sir, నేను ఈరోజు లీవ్లో ఉన్నాను, మీరు క్యారీ ఆన్ అవ్వండి. ఓకే, రైట్, ఆల్ రైట్, ఓకే. So see, now what we are calculating, we have to calculate information gain of this, whose information gain is more, that becomes what? Root node. So to calculate the information gain of outlook with respect to play, right, with respect to play, so outlook sunny, how many cases? 1, 2, so 3, so here entropy of outlook with respect to play kada. So sunny, how many yes play, how many no play? 3 yes, 2 no, total sunny 5. Overcast 4, 0. No, అంటే మేఘం అంటే మేఘాకృతం ఉంటే all the time they went for playing అన్నమాట, very clear cut decision, right? Rainy 2 times yes they went for playing and 3 times they didn't went, so total 14. So this is entropy of outlook. So this is entropy of what? This, okay. E of s అంటే ఏంటి? overall. So overall ఎన్ని s? out of 14, how many no? 5 no. So 9 by 14 log base to 9 by 14 minus 5 by 14 log base to 5 by 14, which is of 0.94, is entropy of play. So entropy of play, right, entropy of play minus weighted averages of the individual annamata. Okay, so this is the total entropy. Now entropy of sunny total any 5, how many yes? 3, how many no? 2. So 3 by 5 log base to 3 by 5 minus 2 by 5 log base to 2 by 5, which is of 0.971. Okay, then over cost, all 4 yes, entropy 0. Okay, and then rainy 2 by 5, 3 by 5, 0.971. So then how do you calculate now? Entropy minus weighted averages of the individual entropy, then you will be getting 0.2421. This is the information gain of outlook. Likewise, we have to calculate information gain of temperature, information gain of humidity, information gain of wind. Okay nanni? So ఇప్పుడు ఒకటి అర్థమైంది కదా, right? So then the same thing if you extend now. So with respect to temperature, hot, mild, cool, మళ్ళీ ఈ టేబుల్ చేయాలా? టెంపరేచర్, హాట్, mild, cool, how many times they went for play, how many times they not went for play, and total entropy minus individual weights. So individual, so 4 by 14 entropy of hot, 6 by 14 entropy of mild, 4 by 14 of entropy of
Cool. So this is coming around how much? 0.0289. Information gain of overcast 0.2. Right. Information gain of temperature 0.0289. Similarly, information gain of humidity, how much? 0.156. And information gain of humidity 0.1516. So all the parameter information gain of 4 with respect to play, so which will become root node now? Outlook will become root node. So outlook is a root node while drawing the decision tree. So outlook, in outlook again sunny, overcast, rainy. So now what we need to do now? Calculate the information gain of sunny in terms of play. అర్థమైందండి? ఓకే. సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్? అందుకే టీ కావాలా వద్దా అని అడిగినా నేను. ఆల్ రైట్. ఈ మ్యారేజ్ ప్రాబ్లం చేయండి, మస్తు మంచిగా, అసలు సూపర్ ప్రాబ్లం అది. ఆల్రెడీ అయిపోయిందని అట్లా వదిలేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు ప్రాబ్లం వెళ్తున్నారు. ఓకే రైట్. నేను చేయించానండి ఇది. ఐ జనరేటెడ్ డేటా ఆర్టిఫిషియల్లీ యాక్చువల్లీ. ఏమైంది, కూర్చొని వాడు ఎస్ఆ నో అట్లా డేటా జనరేట్ చేయించిన నేను. ట్రైన్ మోడల్ పెడితే నాకు ఇప్పుడు చెప్తే నాకు చెప్పేస్తాను నేను. ఓకే రైట్. సో నౌ అవుట్లుక్ సన్నీ. So outlook sunny with respect to sunny. So here if you try to consider, I am considering outlook, right? So outlook, and then with respect to sunny I am calculating the information gain. So sunny, then again I consider temperature, humidity and weak. So now here in this case when I try to consider sunny, if it is sunny, then what comes next in decision? So here entropy of sunny is, right, this is what we try to calculate. So entropy of sunny with respect to temperature I will try to do again. Entropy of sunny with respect to temperature, entropy of sunny with respect to humidity, entropy of sunny with respect to wind. If I try to do whose information gain is more, that will become the next decision parameter is. So now here if you try to say, if you try to calculate all information gain of sunny with respect to humidity, information gain of sunny with respect to temperature, information gain of sunny with respect to wind, which is major factor here? Humidity. So బయట చూస్తాము, దట్ ప్లేస్ మేజర్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ విచ్ ఇస్ పేరింగ్ బాగా ఉక్కబోస్తుంది అనుకోండి, వెళ్తామా? వెళ్ళాం. సో ద నెక్స్ట్ పారామీటర్ ఇస్ అవుట్లుక్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సన్నీ, దెన్ ద నెక్స్ట్ పారామీటర్ ఇస్ వాట్? హ్యూమిడిటీ. సో నౌ వాట్ వీ డూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హ్యూమిడిటీ, అగైన్ వీ క్యాలిక్యులేట్ విచ్ కమ్స్ నెక్స్ట్. అర్థమైందండి? So decision tree will be outlook sunny, then sunny humidity. In humidity you have high or normal. So outlook if it is sunny, humidity if it is high, no play. Outlook sunny, right, if it is sunny outside but humidity normal, then they went for playing. But outlook overcast, right, no uncertainty there, so then when overcast, then all the time they went for play. Okay, so then next we will calculate the similar way with respect to rain. Okay, so with respect to rain, if you try to consider, yeah, so it comes wind. So outlook, if it is rainy, if wind is strong, no play.
outlook, if it is rainy, if wind is weak, then play. అర్థమైందండి decision tree. Now this we have to apply for communication problem after break with coding. Okay, right.
Okay. So we will try to take the same example. Okay. So here what are the hyperparameters? Okay. With respect to hyperparameters is what we talk now. All right. So this is what the problem only. So this is here. I think now you understood what is a decision tree and how to draw the decision tree for a particular problem. So now understanding decision tree is what we try to look at now. Okay. So how to understand decision tree is, okay. So now what we have to do now? First, in this example, we have to calculate information gain of high fever, vomiting, shivering, muscle pain. So whose information gain is more, that becomes root node, right? And then after having root node, let us try to take vomiting came as root node. So again vomiting has what? Whether the vomiting sensation is there or not is what we try to take up, and then we go ahead. Kada? Right. So for this, if I try to plot a decision tree by using ML, okay, Python, sorry, by using Python, right. So first is you have to import the libraries, okay, and then once it is the train model, what you have to do is what we have to see now. Train చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తాం? Because the trained model I need to save it to my because the data set is there in the drive, so I am accessing drive. Okay. So then from my drive, and we have disease CV, that is whether you have high fever. So this is what in Excel sheet what is there: high fever, vomiting, shivering, muscle pain, dengue. Okay. So it is a dengue or malaria kind of thing. Okay. Right. So now here it is not this simple 1 day or 2 hours lecture, so I am not focusing on much. So here X would be in my data in the disease, and Y would be disease, and then I am dropping disease in X because 4 features I am trying to take, right, and then splitting the data into training and testing. Here it is only 14 features, no problem. Okay, so then I am predicting now. Here I train the model. So training model, you can take decision tree. So here coming to the library, in the decision tree, the sklearn library, you have this tree. Okay, sklearn.tree import decision tree classifier. So here you have this particular model. So inbuilt, the command easily we can use. So sklearn, you have this decision tree, and then from there I am importing. Okay, and then here what I am doing, this is my data set. So this I am dropping this disease, means this will become my X. Okay, this will become my X. This is depending variable, this is independent variable. So independent variable is X. Okay, right. So